In Capital News tonight, the number of people killed by mudslides in Katish Town, Hanang District, Manyara region has gone up to 69. The government has called on Tanzanians to look for transport opportunities on the standard gauge railway infrastructure. And in sports news, Twiga Stars are expected to return on Thursday from Togo after qualifying for the Women's Africa Cup of Nations WAFCON. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The number of those killed by mudslides in Hanang District, Manyara region has gone up to 69 after rescue forces found 4 more bodies in different parts of the district. The Speaker of Parliament is among leaders who visited the district to assess the situation and give condolences to victims of the natural disaster. Taarifa za vifo na majeruhi mpaka sasa, vifo vimeongezeka kutoka 65 vimefikia 69 baada ya miili minne kupatikana katika maeneo mbalimbali ya tukio hili, na vifo hivyo ni wanawake wawili na wanaume wawili. Maiti zote 68 zimeshachukuliwa, zimeshatambuliwa, moja bado hajatambuliwa, na katika zilizotambuliwa nyingi zimechukuliwa. Kimsingi katika chumba cha kuhifadhia maiti bado zipo 4, moja ikiwa ni hiyo ambayo haijatambuliwa. Kesho tunatarajia kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye atakuja kuangalia kazi inavyoendelea, kuwapa wananchi pole, kuwatembelea majeruhi na kutoa maelekezo ya namna kazi inavyoweza kukamilishwa kwa ubora zaidi. Leo nilikuja kutembelea hili eneo, na katika kuja kutembelea nimekuja na mchango kidogo kwa niaba ya wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutamkabidhi hapa kilo 3,000 za mchele, tutamkabidhi pia unga kilo 3,000. Hivyo tumewaletea kiasi cha mbegu tani 2, mbegu ya muda mfupi, na palipo na mbegu tunasema alipo tumaini. Kwa mbegu hii itakapopandwa, mvua wakati zimepungua kidogo, tuna uhakika kwamba itakuwa imewafikia wakulima wengi ambao pia ni waathirika, na ambacho tumekiandaa kwa sasa hivi. Now, another body has been recovered following floods in Kilosa, Morogoro region that were caused after the embankment of River Wami broke, bringing the death toll to 2. The floods have caused destruction of houses, where Morogoro Regional Commissioner Adam Malima has visited the area to assess the situation. 106 hapa kaya 106 kwa hesabu ya jana. Sasa hesabu ya jana ni hesabu ya siku ya tukio ya haraka. Kwa ajili ya kutuwezesha sisi kufanya kazi ile huwa tunaita tathmini ya awali. Tunapotulia sasa ndio wataingia humo, watakusanya taarifa kutoka kwenu. Tunasema kwa mfano sasa hivi tumekuja tumesema tumepotelewa na mtu mmoja. Sasa hivi tukiwa hapa tumeshuka pale kwenye gari, kuna mtu ananiambia kuna bwana wa pili amepatikana. Kijana wa kiume miaka 19 ameonekana huko amekufa kwenye maji. Nikaambia tokeni na watoto kwa sababu maji sasa hivi yanaweza kufika hapa. Nikaenda kule ninapokaa mimi kwenye mji wangu, nikaambia naye bwana mwanamke toka. Hali halisi sio nzuri. Basi katika kuokoa hali halisi ya kuokoa vitu huku na huku, ukuta huu wa nyuma unaoona ndio ukakatika kwa sababu mkubwa wangu anafanya biashara. Hivyo ana kimgawa, anachoma miogo. Vyombo vyake vikaanza kutoka kwa kasi hapa. Chakula kilichokuwepo humu kimekwenda, mpunga, mahindi yote yamekwenda. Lakini ambacho kama RUWASA tunakifanya kwa haraka zaidi, tumekubaliana tunakuja kurekebisha, tuhamishe zile bomba kwa sababu ziko kwenye eneo dogo, angalau kufikia kesho huduma ya hapa irejee kwenye maeneo kwa wateja wetu ambao walikuwa wanaendelea kupata maji. Tunatambua kwamba kuna wengine ambao hatuwafikishii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa hapa, Mheshimiwa Rais ameshatupatia fedha shilingi milioni 300 kwenye maeneo ambayo walikuwa hapati maji, na tayari tuko kwenye hatua za mwisho za ununuzi wa mabomba.
The government of the United Republic of Tanzania is committed to increase economic growth and investment in social services, health, education, as well as water and energy services in rural areas. The statement was made in Zanzibar by President Dr. Hussein Ali Mwinyi when opening the International Development Association Conference on behalf of President Dr. Samia Suluhu Hassan. With sustainable practices and inclusive policies, we can build a more robust and equitable foundation for people and the environment. Distinguished delegates, we appreciate AIDA's support to transforming Tanzania's socio-economic landscape. AIDA's portfolio has grown substantially and covers every sector and region in Tanzania, including Zanzibar. Agriculture sector's growth rate from the current 5% to 10% by 2030, and by extension, increase productivity and uplift communities. We have launched a program called Building a Better Tomorrow, where the government has supported women and youth with training and access to land for modern farming, and has facilitated the private sector to contribute finance, inputs, and value addition of the agricultural outputs. In another development, the president of the World Bank has commended Tanzania for making big progress in the social sector and pledged to look into measures of supporting ongoing as well as new projects. He made the statement after touring Blue Economy Entrepreneurship Project in Zanzibar. For where we can make the most change happen in the shortest period of time for the priorities your government has, which is economic empowerment, inclusion, women, and infrastructure. So we have to find how to do that well. If I had to say this for all of Africa, I would say we must focus on power. 100 million is good, there's still 500 million more to go. Without power, you cannot have the internet, digital, school fees, school reading, or any of these factories to manufacture from seaweed. You need power. Everything comes from power. The second one connected to that is jobs. Your country is blessed with young people. They need jobs. We must find a way to generate jobs for them through local added manufacturing, but also through entrepreneurial new things, working with small businesses, skilling institutes, that kind of thing. Third priority is to see if we can help you promote trade with neighboring countries, because that's something we should help with. Ya vyombo vya kupakilia mwani wetu, ametupa kamba, ametupa taitai. Kwa hivyo sihaba tunashukuru, hata kama ni vihaba havitoshi, lakini tunashukuru. Tulikuwa tunahangaika na mwani sana kubeba kwa kichwa, sasa hivi hatubebi kwa kichwa, tunatia kwenye boti, tunapakilia kwa boti. Wametuletea machanja na vitandikio vyake. Kwa hivyo kama mvua kama hivi, na maana sema mwani wetu tushafinika, yani usirowe, usiharibike. Lakini ukatoli kwa mwani wetu unaharibika, unapata mvua unaharibika wote, tunakosa, hatupati hata shilingi. Now, forest conservationists in Rukwa region have called on the government to look into the possibility of constructing towers in forest reserves that will enable them identify the areas quickly when fires occur in forests. Huo moto wakati fulani unaruka na kuingia katika maeneo yetu. Licha ya kwamba tuna barabara za kuzuia moto ambazo tumezitengeneza, lakini wakati fulani kunakuwa na hali mbaya ya hewa kama upepo mkali ambao unasababisha moto kuruka na kuingia katika maeneo yetu. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo. Tunaomba sasa serikali iweze kutuongezea nguvu katika ujenzi wa minara ya moto ili tuweze kupata minara ya kutosha ambayo inaweza ikafaa kwa ajili ya kutazama shamba zima, ili tuweze kuangalia kwa mbali, hata kama moto unapokuwa uko mbali iwe rahisi kudhibiti mapema. Katika mwaka huu tumefanikiwa kuzalisha miche 1,200,000, ambapo miche 1,000,000 tunagawa kwa jamii na 200,000 ndio itakaenda kupandwa katika maeneo yetu ya kazi. Tunahitaji miti, lakini watu waelimishwe. Tumesema watu wana mifugo michache, wanaweza kuimudu, waitafutie. Lakini tumesema sasa hivi serikali inafanya mpango wa matumizi bora ya ardhi. Mpango wa matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji kule tumeshauri ikiwezekana watu waanzisha na misitu ya kijiji.
Prime Minister Kassim Majaliwa, while opening the second Women in Business conference taking place in Dar es Salaam, called on African countries to look for trade opportunities in the African continental free trade area instead of other continents where they do not have the freedom to trade their goods. Miongoni mwa faida za kuwa na eneo huru la biashara la Afrika ni pamoja na kuongeza au kuongezeka kwa biashara baina ya nchi ya Afrika kutokana na nchi kuondoleana ushuru na forodha, kushughulikia kwa pamoja vikwazo vya biashara visivyokuwa vya kodi, kukubaliana viwango vinavyoelekeana au kufanana vya bidhaa ili kuondoa vikwazo vya biashara ya kiufundi na kukuza uongezaji wa thamani kwa malighafi zinazozalishwa ndani ya Afrika. And so as we deliberate over the next few weeks, we must develop ideas, concrete ideas about how we can advance the Nairobi Declaration in recognition of the nexus between trade and climate change. I wish to recognize once again the leadership of the United Republic of Tanzania and our President Mama Samia Suluhu Hassan, and for the steps that all of us have taken under the leadership to reach the milestone, which I know we shall reach in a few months by presenting a protocol on women and youth in trade, the very first of its kind, even across the world, the first protocol that presents legally binding obligations to ensure that we reduce and eliminate barriers that are confronted by women and young people in trade. Residents from Nanala village in Tandahimba district, Mtwara region have urged the government to complete construction of the Mkwiti water project being constructed at a cost of 6.5 billion shillings so that it can provide water services to more than 26,000 residents from 17 villages in the district. Tangu nizaliwe hajafika maji hapa kijijini kwetu na Mnala. Sasa ninachoomba, naomba serikali zidi kutusaidia kutuletea maji haya bomba ili tuwahi kunywa, kwa sababu kuanzia sasa hivi mpaka maji yaliyotokea hapa kunyesha tunayokunywa sasa hivi sio mazuri, yani mabaya sana. Mimi nina umri wa miaka 61. Tangu nimezaliwa mpaka leo hii hapa, yani maji hapa inakuwa kama ndoto za kimwili. Yani matatizo mengi, watu meno yameota kwa sababu ya kunywa maji ambayo tunachanganya na saruji kwenye visima. Yani magonjwa yote yanapatikana kulingana na maji tunayokunywa, yale sio mazuri, hasa meno yameoza ya watu. Yani mtu sasa hivi kijana atafuni nyama kulingana na matatizo yaliyokuwepo ya maji. Ni mradi ambao umesanifiwa kwa ajili ya kuhudumia vijiji 17 ambavyo vipo katika wilaya ya Tandahimba. Kati ya vijiji hivyo 17 tuna jumla ya wakazi wanufaika wa mradi. Utakapokuwa umekamilika watakuwa ni 26,156. Kuna vijiji 9 tayari zimeshaanza kunufaika, wanakunywa maji, na mkandarasi anaendelea kukamilisha vijiji vilivyobaki ili navyo vianze kunufaika kupata maji. And now for our report from Germany. Following the deadly attack in Paris, there is a heightened focus on security situation in Europe. And with the holiday season in full swing, that means there is growing attention to security at holiday events and gatherings, especially Germany's famous Christmas markets. DW's correspondent Emily Schultheis from Berlin has more on this. Emily, what's leading to the concerns about security this year? Sure. So as you mentioned, this attack in Paris last week in which a German tourist was killed has really put additional attention on this issue. It's something that we talk about, I think, every year around this time, but because of that, there is additional attention. You've also had a handful of occasions in Germany in the last few weeks, either where, for example, in one city, a Christmas market had to be evacuated because of a potential threat. There were other cases where authorities found out about plans to attack Christmas markets and stopped them ahead of time. But basically all of this together, taken together, really does draw attention to how safe these are and what authorities can be doing in order to ensure safety over the course of the holiday season.
What measures are being taken to help protect people? Sure. So back in 2016, there was a major attack on a Christmas market here in Berlin, and since then you'll see these sort of metal barricades being put up outside of Christmas markets so that cars and trucks are not able to drive into them. This year we've really also seen an increase in police presence at a lot of the Christmas markets, and so when you put those things together, there very much is, you do feel the sense that there is a heightened attention to these issues. Now, why are Germany's Christmas markets considered a potential target, and what role do they play in Germans' culture? German Christmas markets are such a key part of German culture, and I think not just for Germans themselves, but for people coming to visit the country. And so you have in major cities like Nuremberg, in Munich, in Berlin, you have multiple markets, major markets, some of them that have existed for a very long time. People come, they drink mulled wine, they buy food, they get to bring gifts home, and you have that for an international audience as well. But also these Christmas markets are taking place in smaller cities and towns across the country, and so it really is something that people look forward to over the course of the year. And as a result, it's something that has very much kind of become a potential target for people looking to cause fear or to disrupt things. Thank you for the updates, Emily. And that is the end of National News. Business News is next after this short. Welcome back, and in business news tonight, the Minister of Transport, Professor Makame Mbarawa, has said that the government has amended the transportation law in order to enable vehicles belonging to individuals to use rail infrastructure such as the standard gauge railway, and that Tanzanians should see this as a business opportunity. I would like to encourage the private sectors to participate in open access operation of the standard gauge railway system. It is important here. We do believe that TRC alone cannot operate SGR. We need to open to the public. We have invested heavily, so we need to operate, to allow the private sector to operate on SGR. So we have amended our law, and we're going to change the regulation to allow any private sector who wants to operate on SGR, he should do so. Whether he's a local private sector, whether he's from overseas, the door is open, because we're going to invest more than $12 billion. So with that type of investment, we need to use the asset seriously. Otherwise, it will be white elephant, and we don't like that to happen. The Bank of Absa Tanzania has launched a card payment system that will enable small and medium entrepreneurs use their mobile phones to make various transactions by using credit or debit cards. Smartphone. Na hii ni njia ambayo tumekuja nayo sisi kama Absa, ambapo ni mpya kabisa hapa Tanzania na ni ya kwanza kabisa hapa Tanzania, na inawezesha wateja hawa kuweza kupokea malipo haya kwa usalama na pia kwa uhakika, na pia wanaweza kuangalia details zao zote za haya malipo ambayo yameweza kufanyika. Ndugu waandishi wa habari, napenda kusema kwamba sisi kama Absa tunajivunia sana kwa hili, na hasa kwa vile tumekuwa wa kwanza kuweza kuja na huduma hii ambayo ni ya kipekee kabisa. Kama mnavyofahamu, kumekuwa na njia ya asili ambayo ya kupokea malipo kwa kutumia card, na hii njia inahitaji gharama kubwa, inahitaji uwekezaji, na kwa sababu inahitajika mashine ambayo na yenyewe kuipata ni gharama kubwa, na ndiyo maana mmekuwa mkiona
wateja wakubwa ndio wanaotumia hii huduma ya malipo ya kupokea malipo ya kadi kwa kutumia hizi mashine. Lakini kwa sababu Absa inasikiliza maoni ya wateja wake, tumewaangalia wateja wadogo na wakati ili nao waweze kupokea malipo haya kwa njia ya kadi. Citizens have been urged to ensure they use permits for construction of houses as well as use construction experts in order to avoid disasters. The call was made at the East Africa Construction Awards held in Dar es Salaam. I feel truly honored to receive this award today as the winner for Outstanding Contractor Industrial Project of the Year. We are truly humbled to receive this project and we are very thankful. And on behalf of Modern Industrial Park, we would like to thank the government of Tanzania for their continuous support, and also would like to thank Kamaka Company Limited as the project developer. Also would like to thank AfriQ Engineering and Construction Company, who are the contractors for the project. And lastly but not least, we'd like to thank Tanki Real Estate, which is the company that is the company that's dealing with the sales and marketing of the projects. Being at Modern Industrial Park, we feel very honored and we're very happy to be here today and receive this award because we've been working really, really hard, tirelessly, trying to get investors from in and out of the country. So on behalf of the entire team, we are truly humbled and we're very, very thankful to receive this award. It is actually helping us in terms of getting more investors, because when you receive something like this, that means you've been recognized. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. Twiga Stars are expected to arrive on Thursday from Togo after qualifying for the Women's Africa Cup of Nations WAFCON. Tulikuwa na nafasi kubwa ya kushinda huu mchezo, especially kwenye kipindi cha kwanza. Tumetengeneza nafasi nyingi za kufunga, lakini kwa bahati mbaya washambuliaji wetu wamekosa umakini wa kuweza kuzitumia hizo nafasi. Kubwa kuliko yote ni wapongeze wachezaji wetu, waliweza kukaa vizuri, wakaweza kuzuia mashambulizi mengi hatari. Target yetu ilikuwa ni wasipate goli la mapema. Walipata penati, wakakosa, tunashukuru hilo. Kwa hiyo tulivyoenda mapumziko hawakupata goli la aina yoyote, ilikuwa ni target yetu ya kwanza. Mwalimu aliongea na sisi, tukarudi uwanjani. Ukiangalia hata magoli waliopata wamepata dakika za mwisho kabisa. Kikubwa ni tumefuzu, tunashukuru Mungu, tunashukuru wa Tanzania walituombea dua. The government has commended Twiga Stars after the team qualified for the 2024 Women's Africa Cup of Nations in Morocco. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.